عن بكتيريا كلوستريديا. رسل جاي تسمعيني؟ رسل. اي دكتور جاي اسمعك. شكرا جزيلا. احنا في المحاضرة السابقة أخذنا جنس الباسيلس، وقلنا انه الباسيلس هي سبور فورمينج ايروبيك بكتيريا. اليوم راح ناخذ جنس اخر من من الاجناس المكونه للسبورات، ايضا سبور فورمينج، but this bacteria is anaerobe. Clostridium aerobic bacteria, sorry, bacillus is aerobic bacteria, while Clostridium is anaerobic bacteria. Clostridium are large anaerobic gram-positive rods, motile. Many decompose proteins or form toxin, and some do both. This bacteria presence in the intestinal tract of animals, human, and presence also as a saprophyte, maybe presence in soil and other environment. Among this bacteria, the principal pathogens or true pathogens are the organism that causing botulism, tetanus, gas gangrene, and pseudomembranous colitis. Morphology and identification of this bacteria. Spore of Clostridia are wider than the diameter of rods in which they are formed. وهذه صفة مميزة راح تميز لنا الكلوستريديوم عن الباسيلس. Spore of Clostridium is wider than the diameter of rods, while the spore of Bacillus has the same width of rods. يعني نفس بالباسيلس يكون سمك السبور هو نفس سمك جسم البكتيريا أو الرودز، بينما هنا السبور يكون wider than. According to the site of spore, we can be classified as to central, subterminal, or terminal spore. Most species of this bacteria are motile and possess Peritrachus flagella. This bacteria anaerobe, few species are aerotolerant and will also grow in ambient air. This bacteria grow on blood-enriched media used to growth of anaerobic bacteria and other media used for culture of anaerobe. Now, the colony of this bacteria, some Clostridia produced large raised colonies, such as Clostridium perfringens. Other produce smaller colonies like Clostridium tetani. Some bacteria form colonies that spread on the agar surface, يعني swarming. This phenomena called swarming, يعني الانتشار أو من موقع إلى آخر. Many Clostridia produce a zone of hemolysis on a blood agar. Clostridium perfringens typically produce multiple zones of hemolysis around the colonies because of this bacteria considered as a factory of virulence factors such as hemolysin, hemolytic enzyme, cytotoxic enzyme produced by Clostridium perfringens. Growth characteristics including ability of bacteria to ferment and digest sugar and protein of milk respectively. Milk is turned acid by some and digested by others and undergoes stormy fermentation or clot-torn by gas with a third group or Clostridium perfringens. Various enzymes are produced by different species.
شباب عندنا ظاهرة يسمونها الستورمي فيرمنتيشن أو التخمر العاصف. احنا نعرف انه الميلك contain sugar, lactose and protein casein. Clostridium perfringens able to ferment lactose and produced gas, also able to digest protein, also produced gas. فاحنا هنا راح ناخذ قنينه من الحليب ونزرع البكتيريا في ظروف لا هوائيه ونغلق البكتيريا في نغلق القنينه بسداده ونترك البكتيريا في الحاضنه. بعد فتره قليله ايش راح نلاحظ؟ انه السداده راح تنفتح تطلع لبرا. هذا بسبب تكون كميات كبيره من الغاز داخل القنينه بسبب عمليه الفرمنتيشن اوف لاكتوز and denaturation or degradation of protein. This a specific characters for Clostridium perfringens, by which can be differentiate this species from other species of Clostridium. Now, we study Clostridium botulinum. This bacteria causes botulism, and during the growth of this bacteria or during the autolysis of Clostridium botulinum، يعني اما خلال النمو مالتها او عندما تتحلل ذاتيا هذه البكتيريا راح تنتج لنا التوكسين. توكسين liberated into environment, observed by gut and bind to receptors of motor neurons of peripheral nervous system and cranial nerve. This leads to proteolysis of target snare proteins, synaptoprovine and SNP25 by light chain or A chain of botulinum toxin in a neuron that inhibits the release of acetylcholine to the synapse, resulting in the lack of muscle contraction and paralysis. لما هنا بهاي الحالة راح يحدث عملية امتصاص للتوكسين من خلال الأمعاء، راح يوصل إلى البريفرال نيرف، والأي unit of toxin degraded snares protein اللي هي synaptoprovine, SNP25 and syntaxin، وبالتالي راح تمنع inhibit the release of acetylcholine at the synapse، وهذا ايش راح يؤدي عندنا lack of muscles contraction and paralysis. شباب واضح هذا الميكانيزم of action of toxin؟ شباب إن شاء الله دكتور. إن شاء الله. Lethal dose for a human is probably about 1 to 2 microgram. So it's the most toxic substances now. البوتولينم توكسين lethal dose for a human هي 1 إلى 2 مايكروغرام، واحنا نعرف انه المليغرام الواحد هو 1000 مايكروغرام، يعني معناته المليغرام الواحد ممكن ان يؤدي الى وفاة 500 إلى 1000 شخص. لذلك أكثر التوكسينات البيولوجية المعروفة حاليا هو البوتولينم توكسين، most powerful biological toxin. This bacteria is a biological warfare. تعتبر من البكتيريا وهي مع توكسينها من عوامل الحرب الجرثومية، لذلك الشغل عليها راح يكون under the applications. شباب وين يستخدم هذا البوتولينم توكسين؟ ممكن سؤال جاوبونا عليه شباب، هذا سؤال للكل. بوتولينم توكسين حاليا بالبوتوكس دكتور. Yes, very good. بالكوزمتكس. Cosmetics and Botox. Now, clinical findings, symptoms begin after 18 to 24 hours after ingestion of the toxic food with
visual disturbances, double vision, inability to swallow and speak difficulty, signs of bulbar paralysis are progressive and death occur from respiratory paralysis or cardiac arrest. There is no fever. The patient remains fully conscious until shortly before death. The mortality rate is high. Patients who have recovered do not develop antitoxin in the blood. نقدر نعرف ليه الشباب؟ هذا أيضا سؤال آخر. Patients who recover do not develop antitoxin in the blood. ما راح نلقى antibotulinum antibody in the blood of this patient or this person. دكتور لأن الأكشن يكون لوكال فقط على الموضع. Yes. يعني وصلنا تقريبا. هنا راح يصير الامتصاص مباشرة للأمعاء وين؟ للبريفرال نيرف. واضح؟ وبالتالي ما راح يكون بتماس مع منو؟ مع الخلايا المناعية اللي موجودة بالدم أو موجودة بالأنسجة الأخرى. واضح؟ وبالتالي الاستجابة المناعية هنا تكون يعني تقريبا نقول اما معدومه او شبه معدومه. واضح؟ بالاضافه الى انه كميه التوكسين، يعني مثل ما شفنا هسه قبل شويه 1 إلى 2 مايكرو جرام، يعني كميه التوكسين قليله غير كافيه انه ايضا تحفز الجهاز المناعي. واضح هذا الشيء شباب؟ Now diagnosis of botulism. Toxin can often be demonstrated in serum from the patient. Mice injected intraperitonially die rapidly. Antigenic type of toxin is identified by neutralizing with a specific antitoxin in mice. Clostridium botulinum may be grown from food remains and tested for toxin production. In infant botulism, Clostridium botulinum and toxin can be demonstrated in bowel contents, but not in serum. Also, toxin may be present or demonstrated by passive hemagglutination or radioimmune assay. هنا مباشرة شباب لما نجي نريد نتحرى عن التوكسين، فمن الغذاء اللي الملوث اللي احنا سسبكتد انه هو سبب الإصابة، راح ناخذ من عنده ونحقن المايس. راح نشوف انه المايس intraperitonially die rapidly. واذا نريد نشخص الانتيجينيك تايب اوف توكسين ايضا بالمايس، المايس راح نعطيه انتي توكسين حسب الانتيجينيك تايب الموجود عندنا A B C، فراح نعطي انتي A انتي B انتي C، وبالتالي راح نحقن المايس بالغذاء الموجود او الملوث. راح نشوف انه المايس اللي يحتوي على الانتي توكسين اللي هو typical للتوكسين المسبب للاصابه remain life and other mice are died. اوكي شباب، اكو سؤال على الدايجنوزز شباب؟ واضحة إن شاء الله. ان شاء الله. Now treatment by using potent antitoxin. مباشرة ايش نعطي؟ trivalent ABE antitoxin must be promptly administered intravenously with customary precautions. يعني العلاج هنا الاساسي هو اعطاء الانتي توكسين. حتى شو نسوي هنا الحاله؟ شو نسميها بالمناعه؟ نسميها نيوتراليزيشن. التوكسين اذا انطينا انتي توكسين فراح يصير عندنا نيوتراليزيشن للتوكسين بهذه الحاله. Adequate ventilation must be maintained by mechanical respirator. These measures have reduced the mortality rate from 65 to below 25%.
Now we study the Clostridium tetani. This bacteria causes tetanus, الجزاز, is worldwide in distribution in the soil and in the feces of horses and other animals. Several types of Clostridium tetani can be distinguished by specific flagellar antigen, and all share a common O antigen, which may be masked, and all produce the same antigenic type of neurotoxin that called tetanospasmine. جميع سلالات الكلوستريديوم تيتاني راح تنتج لنا نفس النوع من التوكسين اللي هو التيتانوسبازمين. لذلك عمليه الفاكسينيشن راح تكون عندنا سهله، لان ما عندنا فقط one antigenic type of this toxin. Now, the action of this toxin, vegetative cells of Clostridium tetani produce the toxin at the site of trauma, which bind to the receptor on presynaptic membranes of motor neurons. It then migrate by the retrograde axonal transport system of this neuron to spinal cord and brain stem. The toxin diffused to terminals of inhibitory cells, including both glycinergic interneurons and aminobutyric acid secreting neuron of the brain stem. This leads to hyperreflexia, muscle spasm, and spastic paralysis. هنا راح يصير الاكشن مالته بالضبط عكس الاكشن للبوتشيلاينم توكسين. هنا راح نشوف hyperreflexia and muscles spasm and spastic paralysis. بينما in case of botulism راح يكون موجود هو no muscles contraction and flaxed paralysis. Extremely small amounts of toxin can be lethal for human. Pathogenesis. Clostridium tetani is not an invasive organism، يعني ما راح تنتشر إلى مواقع أخرى، راح تكون موجودة فقط في موقع الإصابة، الwound، trauma, burn, surgical sutures, and then the spore is grown in this site. The volume of infected tissue is small, and the disease is almost entirely a toxemia. يعني هي عبارة عن تسمم toxemia, not infection. لا ما راح نقول infection، نقول toxemia. What's the meaning of toxemia? Presence of toxin in blood. In the blood. Yes, very good. Now, germination of the spore and development of vegetative organisms that produce toxin are aided by necrotic tissue, calcium salt, and associated biogenic infection. ليش هاي العوامل راح تساعد على الجرمينيشن اوف سبور؟ يعني السبور البكتيريا تتحول من حاله اللاتنت اللي هي سبور فورميشن الى فيجيتيف فورم بوجود necrotic tissue, calcium salt, and the presence of other biogenic bacteria or infection. Because of all these criteria, necrotic tissue, no blood supply, no oxygen, associated biogenic infection, this bacteria and the calcium salt capture the oxygen that presents in tissue. So this produces anaerobic condition that facilitate the growth of Clostridium tetani and established low oxidation reduction potential. لما راح تنمو عندنا بكتيريا اخرى في موقع الاصابه بوجود ايون الكالسيوم، ايضا املاح الكالسيوم، ايضا بوجود الانسجه المحطمه، فهنا راح تكون كميه الاكسجين قليله، يعني راح تستهلكها البكتيريا الاخرى، وبالتالي راح توفر ظروف لا هوائيه لنمو بكتيريا كلوستريديوم tetani. Incubation period may be from 4 to 5 days to as many weeks.
Disease characterized by tonic contraction of voluntary muscles, muscular spasm, often involve first the area of injury and infection, and then the muscles of the jaw is involved, causes trismus and lockjaw. Which contracts so the mouth cannot be opened. Gradually, other voluntary muscles become involved, resulting in tonic spasms. Any external stimulus may precipitate a tetanic generalized muscles spasm. The patient is fully conscious and pain may be intense, death usually resulting from interference with the mechanics of respiration. Mortality rate in generalized tetanus is very high. تصور هاي الأعراض كلها واضحة وبسيطة. Diagnosis. Of clinical picture, depending on a clinical picture and history of injury, although only 50% of patients with tetanus have an injury for which they seek medical attention. Primary differential diagnosis of tetanus is citrullinated poisoning، يعني اكو بعض سموم الافاعي تسبب نفس الاعراض. An aerobic culture of tissue from contaminated wounds may yield this bacteria, but neither preventive nor therapeutic use of antitoxin should ever be withheld pending such demonstration. Proof of isolation of Clostridium tetani must rest on production of toxin and its neutralization by specific antitoxin for confirm the results. Prevention. The results of treatment of tetanus are not satisfactory, therefore prevention is important. Prevention of tetanus depends on active immunization with toxoid, proper care of wounds contaminated with soil, prophylactic use of antitoxin, and administration of penicillin. Clostridium tetani is highly sensitive to penicillin. شو نسمي اللقاح؟ اللقاح الخاص بالتيتاني؟ دكتور الاي تي اس انتي تيتانس. لا، اللقاح دي بي تي. DBT for diphtheria, pertussis and tetanus. diphtheria اللي هو الخناق، pertussis اللي هو السعال الديكي، والتيتانوس اللي هو موضوع حديثنا الآن. اللقاح شو نسميه؟ DPT توكسين، عفوا فاكسين. واضح؟ Now we study the Clostridium perfringens and other invasive infection. Many different toxin producing Clostridium perfringens and other related Clostridia can produce invasive infection, including myonecrosis and gas gangrene, if introduced into damaged tissue. About 30 species of Clostridia may produce such an effect, but most common invasive disease is caused by Clostridium perfringens. About 90% of cases of gas gangrene and myonecrosis are caused by Clostridium perfringens. Toxin produced by invasive Clostridia. This bacteria able to produce a variety of toxins and enzymes that facilitate degradation of toxin, tissue, and provide an aerobic condition for growth of bacteria and spreading of bacteria from damaged tissue to the healthy tissue. Many of these toxins have lethal, necrotizing, and hemolytic properties. The first and most important is alpha toxin of Clostridium perfringens type A, is elicitase activity
which supply lecithin, an important constituent of cell membrane. الليسيثين هو عبارة عن مادة قريبة من المادة الدهنية تقريبا جلايكو ليبيد. هذا موجود بال cell membrane of most cells, especially RBCs, so lead to hemolysis of RBCs or destruction of RBCs and other types of tissue. This or lecithinase degraded lecithin to phosphorylcholine and diglyceride. The theta toxin has similar hemolytic and necrotizing effect, but is not a lecithinase. Also able to produce DNase, hyaluronidase, that degraded hyaluronic acid, and collagenase, which able to digest collagen in subcutaneous tissue and muscles and connective tissue. Also, this bacteria or Clostridium perfringens able to produce enterotoxin and causes GIT manifestations. شباب واضحة أنواع التوكسينات المنتجة من قبل هذه البكتيريا؟ واضح هذا الشيء؟ أي دكتور. أوكي. Invasive Clostridial infection, spores reach tissue either by contamination of a traumatized area, soil by soil or feces, or from the intestinal tract of the same patient. The spores germinate at low oxidation reduction potential. The vegetative cells multiply, ferment carbohydrates مثل ما قلنا يعني قبل شوية قلنا إنه هذه البكتيريا Clostridium able to ferment lactose, glucose, and other. So ferment carbohydrate present in tissue and produce gas. This fermentation leads to provide an aerobic condition for growth of this bacteria. The distension of tissue and interference with the blood supply, together with the secretion of necrotizing toxin and hyaluronidase, favor the spread of infection. Tissue necrosis extended, providing an opportunity for an increased bacterial growth, hemolytic anemia, and ultimately severe toxemia and death. هاي بالنسبة للأعراض. طبعا في بداية الإصابة أنتم بالفسلجة ماخذين ال HB والبي سي دي. لما نجي للبيشنت ونشتغل ال سي بي سي اللي هو كومبليت بلاد كاونت، ايش راح نلاحظ؟ في بدايه الاصابه نلاحظ انه الاتش بي نورمال، بس البي سي في اللي هو الباكيت سيل فوليوم شو يكون ابنورمال لو. هذا شنو السبب هنا بهاي الحاله؟ انه التوكسين مثل ما قلنا الثيتا توكسين والالفا توكسين اوف Clostridium perfringens lyses RBCs and liberate hemoglobin to the circulation. فلما نجي للبي سي في بسبب انه تحطم كريات الدم الحمراء راح نشوف انه البي سي في يكون لو، بينما الهيموغلوبين بعده موجود بالدم فنشوفه نورمال اور سلايتلي لو. وعموما هي تسبب الهيموليتيك انيميا هنا بهذه الحاله. Clinical manifestations from the contaminated wound, a combined fracture such as combined fracture, postpartum uterus. The infection spread in 1 to 3 days to produce cryptation in the subcutaneous tissue and muscles, foul smelling discharge, rapidly progressing necrosis, fever, hemolysis, toxemia, shock, and death. The treatment is with early surgery, amputation, and antibiotic administration. Usually this bacteria susceptible to beta-lactam drugs, especially penicillins. Until the advent of a specific therapy, early amputation was the only treatment. At times, the infection results only in anaerobic fasciitis or cellulitis. For diagnosis of this bacteria, specimen consists of pus from wound, tissue or
tissue, the presence of large gram-positive rods in a gram stain smear suggest gas gangrene Clostridium. This with the clinical features. Spores are not regularly present. شباب ليش السبور ما نشوفه هنا؟ شباب هذا سؤال للكل. In tissue, the spore is not present. يعني لما نجي نشتغل سبور ستين للبكتيريا ما راح نلاحظ وجود السبور. محمد عبد الباري. محمد. شباب هذا سؤال لكم. رسل. نور حسام. دكتور لأن الروتس تكون لارج. لا هسه شويه راح نشوف شلون. هنا بهذه الحاله البكتيريا امتى تكون سبور؟ قلنا السبور شنو الوظيفه مالته؟ على مود تتكيف ويا البيئة يعني. لحمايه البكتيريا من الظروف البيئيه اللي هي الانديزايرابل، الظروف البيئيه غير الجيده، الهارش environment or undesirable environmental condition، يعني الظروف البيئيه غير الملائمه لنمو البكتيريا، فهي ايش راح تكون هنا؟ سبور. لما تكون موجوده inside the tissue، هذه ظروف ملائمه لنمو البكتيريا، ما تحتاج تكون سبور، فتتحول من السبور ستيت من حاله انه موجوده بشكل سبور الى شنو؟ الى vegetative form موجوده inside the tissue. Sugar presence, proteins, lipids, and others. Also, the temperature 37 degree. فكل الظروف الموجوده والانيروبيك كونديشن الموجوده ايضا كلها راح تساعد على شنو؟ convert of bacteria from spore state to or latent state to active or vegetative form. فبالتالي لما نجي نشتغل هنا بهذه الحاله بالدايجنوزز نستخدم الجرام ستين او السبور ستين، ما راح نشوف او ما راح نلاحظ وجود السبور، لانه البكتيريا اصلا هي موجوده in vegetative form not in spore form. Material inoculated into chopped meat glucose media and thioglycolate media and onto blood agar plate incubated anaerobically. Growth from one of the media is transferred into milk. وقلنا نجري اختبار clot torn by gas. Once pure culture have been obtained by selecting colonies from anaerobically incubated blood agar, they are identified by biochemical reaction or biochemical test, such as fermentation of different sugars and thioglycolate agar, action on milk, hemolysis, and colony form. Lecithinase activity also able to evaluate it by precipitate form around the colony on egg yolk media. نوع من انواع الميديا اللي هي egg yolk media. Final identification rests on toxin production and neutralization by specific toxin as other types of bacteria or Clostridium. Treatment, most important aspects of treatment is prompt and extensive surgical debridement of the involved area and excision of all devitalized tissue in which the organisms are bound to grow. Administration of antimicrobial drugs, particularly penicillins, is begun at the same time. Hyperbaric oxygen may be held in the medical management of clostridial tissue infections. The fourth important species in this bacteria is Clostridium difficile.
This bacteria associated with pseudomembranous colitis, and this disease can be diagnosed by detection of one or both Clostridium difficile toxin in the stool of patient, or by endoscopic observation of pseudomembranes or microabscess in patients who have diarrhea and have been given antibiotics. Plagues, microabscess may be localized to one area of the palm. The diarrhea business may be bloody, and the patient frequently has associated abdominal cramp, leukocytosis, and fever. Although many antibiotics have been associated with pseudomembranous colitis, the most common are ampicillin and clindamycin. The disease is treated by discontinuing administration of these antibiotics and orally giving either metronidazole or vancomycin. شباب بالنسبه للسيدوممبرانس كولايتس، اما انه يكون المسبب هو البكتيريا كلوستريديوم ديفيسيلي من خلال انتاجها للتوكسينات، او بسبب بعض انواع الادويه او الانتيبيوتيك مثل الامبيسيلين والكليندامايسين. فهنا بهذه الحاله مباشره اذا كان البيشنت under the treatment with ampicillin or clindamycin, this treatment is discontinued، يعني نوقف العلاج باستخدام هذه المضادات. ونلاحظ حاله المريض كلينيكالي انه تحسنت حاله المريض. اذا تحسنت حاله المريض اذا سبب السيدوممبرانس كولايتس هو امبيسيلين عند كليندامايسين. واذا شفنا انه الحاله لا بقت على حالها، فاحنا نحاول انه نقوم بتشخيص الكلوستريديوم ديفيسيلي اللي هي راح تكون leading cause of this infection، وبالتالي نستعيض عن الامبيسيلين والكليندامايسين باستخدام مترونيدازول اللي هو الفلاجيل or vancomycin. Administration of antibiotic results in proliferation of drug-resistant Clostridium difficile. طبعا اي اعطاء لاي انتيبيوتيك راح ياثر على النورمال فلورا الموجوده inside the intestine، وبالتالي proliferate the growth of Clostridium difficile. This bacteria, Clostridium difficile, produce two types of toxin. Toxin A, a potent enterotoxin that also has some cytotoxic activity. This toxin responsible for diarrhea and abdominal. Bind to the border membranes of the gut at the receptor site, while toxin B is a potent cytotoxin. يعني هنا عندنا البكتيريا لازم انتم تهتمون بهذه التوكسينات الموجوده بهاي البكتيريا اللي هي توكسين A اللي يكون potent enterotoxin with or has some cytotoxic activity, but toxin B is a potent cytotoxin. Thank you for your listening. شباب اكو سؤال خصوص المحاضره خصوص هذه البكتيريا الاخيره اللي هي كلوستريديوم ديفيسيلي؟ مصطفى مهدي. مصطفى نعم دكتور وياك. ان شاء الله المحاضره واضحه؟ واضحه شكرا جزيلا دكتور. لا. شباب بالنسبه للمحاضره الباوربوينت والووردز اثنينهم موجودات يم دكتور مبارك، وان شاء الله راح يحولها لممثلي المرحله على التليجرام حسب ما هو قال لي، فاثنينهم موجودات ان شاء الله بالحاسبه. شباب بالنسبه للمحاضرات اللي انطيتكم اياها الاربعه الموجوده، يعني الاسبوع الجاي راح تبدو وياكم الصور الدكتوره زينب. اي واحد عنده سؤال ممكن انه انتم عن طريق الممثلين المرحله ممكن توجهون هذه الاسئله، واحنا ان شاء الله حاضرين للاجابه سواء كان على التليجرام او الجوجل فورم. ماشي، شكرا جزيلا شباب. واي واحد عنده سؤال مثل ما قلت لكم ممكن انه عن طريق ممثلي المرحله
تسألون وتوصلكم الإجابة إن شاء الله. شكرا جزيلا.